Willkommen zurück bei Zero Escape, Zero Time Dilemma. Ja, und in den letzten Folgen hatten wir mit dem Q-Team und Mira einige interessante Offenbarungen, würde ich es mal nennen. Deswegen will ich eins der anderen Teams mal nehmen. Jetzt. Wir könnten auch ein Team mal fertig spielen, aber nehmen wir doch ruhig mal das D-Team, wo ich noch am meisten neue Szenen habe. Dann hätten wir noch das C-Team. Oh, das irgendwie sieht das cool aus. Ich mag irgendwie dieses Teaser-Bild. Tja, nehmen wir das C-Team. Scheint auch eine nicht ganz so lange Sequenz zu sein, obwohl manchmal täuscht das auch mit den Knotenpunkten. Oft sind die Sequenzen dann doch länger, als man denkt. Ungefähr eine Stunde haben die meisten Sequenzen doch in Anspruch genommen. Mal gucken, wie lang die ist. The decontamination room? I think you're supposed to clean off after returning from the surface. Well, that was for when there was a nuclear war and the world was contaminated. Ah, that explains the showerheads. Just as I thought. This won't open either. The map shows an elevator hall beyond this door. If we came down the elevator normally, we'd be able to run into this room immediately, but... What about that? It's connected to the lounge. I checked it earlier, but no dice. Locked up tight. Do you think Zero trapped us in here to make us play the decision game? Auf gar keinen Fall. Pretty obvious at this point. 1810. I think it was about 13:30 when we finished voting and the drug put us to sleep. So that means we were napping like toddlers for 4.5 hours. Dieses Gespräch auch jedes Mal das gleiche. Wir haben es langsam verstanden. Junpei, I have something I've been wanting to ask you. During the vote earlier, you told Carlos... Come on, Carlos. Vote for Q-Team. Yeah, what about it? What about? How could you be so horrible? You used to... You'd never have said that a year ago. Oh, like you're one to talk. What? What happened to you, Junpei? What happened while I was gone? I'd like to know more about you, too. What's that, Carlos? Does that mean you're interested in me? No. My focus is my little sister. Got no time for a love life. Heh, so our hero of justice has a sister complex. Junpei? Carlos really is worried about you. Well, it's more I want to know about you both. Weren't you friends as kids? And last year you were trapped just like this, and escaped together. So why? Why the animosity, you mean? That's exactly why. Junpei. I've seen people die. Horrible, cruel deaths I never wanted to see. So many. I'm probably becoming numb. After what happened last year, I quit school and joined a detective firm. Oh man. What made you want to do that? It was all because of Akane there. She up and disappeared, so I went to a firm to try and find her. It's small, but known to work among the underground. I've snuck into places running human organ trafficking like they're trading cookies. Saw a coworker I'd just finished eating with pushed off a rooftop the other day. Never had a by-the-books case where I just had to prove he cheated. Every job that passed my hands was dirty and dangerous. That's when I realized humans aren't as beautiful as I thought. I'd only been skimming the surface all this time. So every day, after work, I'd drink myself to sleep. I slept in my bathtub with the shower running. It was the only way I was able to get the scent of blood off me. But last month, finally, I got intel through our network that Akane was joining this experiment. So that's why you came to decom. Yeah, I threatened those in charge and forced my way in. So, Akane, how's Santa? I mean, Aoi. My brother. I heard about Ace.
He's stuck in jail if he hasn't escaped yet. Lotus is doing alright. She's working and raising her kids still. Who told you this? That detective guy, Seven. I worked with him once. We destroyed Free the Soul's headquarters. Destroyed? Hey, what's Free the Soul? A religious cult. They're a freaky terrorist organization who never stop trying to create their new world. They abducted my brother and I 10 years ago. And the game we played last year was related to that big kidnapping case. My brother and I were trying to track Free the Soul's movements, but... You were too, Junpei? I came across some info on them while I was working. Seven was the one still on their trail. But I kinda think we went too far by destroying their headquarters. I'm pretty sure we pissed off their boss. I think his name was Brother. So wait, you're saying this Zero the Second has something to do with him? You know anything about it, Akane? I already told you, I'm not connected to this. I don't know why this person is calling themselves Zero. Why don't you enlighten us as to why you joined DCOM, Akane? Whoa. Junpei, Someone using that name has thrown us into a similar game. No way you can ask me to believe they're unrelated. Stop it, Junpei. From what I can tell, Akane's the victim. I'm here to change the future. Huh? Free the Soul is currently attempting to implement a terrifying plan. I infiltrated the experiment to stop that. So you knew that this game would happen? I don't know. I didn't know any specifics about all of this. But you just said it's to change the future. A very distant future. So you access the morphogenetic field and... Hold up. What are you talking about? A little late, perhaps, but I will now announce the voting results. Why'd he have to interrupt now? All three groups have voted for different teams. Therefore, none have been executed. The current death count, 0. I can't say this is an ideal situation for any of us involved. It appears that none of you fully grasp the essence of this game. Think back on the rules you were told. You will remain in the shelter for eternity until 6 people are killed. I will give you one last chance. A single action from you may result in your escape from the depths. What must you do? It's simple. I shall show you. The other 2 teams are listening to a message just like this one. In their ward's decontamination room. What? The construction of all of them are the same. A yellow button exists on the wall in each. Oh, that thing. Pressing it activates the showers in the other wards, and they will rain down a solution of hydrogen fluoride. Hydrogen fluoride? It's not only acidic enough to melt a body, but it even dissolves glass and iron. Explaining what would happen if you were under it seems unnecessary. That button on the wall is your way to freedom. Using it will kill the other teams, and you will obtain the needed X passes to escape. I have one final thing to tell you. The early bird gets the worm. After the first team pushes it, the button will become inactive for both of the other teams. Your time limit is 3 minutes. What will you do? Will you press it or refuse? It is ultimately all up to you to decide. Isn't it obvious? Junpei! Wait! Let's think about this. Get out of my way, Akane. We need to push the button before the other teams do. What are you saying, Junpei? Are you really planning to sacrifice everyone else so you can escape? It's to survive. It's kill or be killed, so we need to make sure to kill them first. Junpei, 1 year, and you've changed so much. Ah! Junpei! Damn you! Do you want to die? You're okay with never seeing your sister again? Maria,
No way in hell I'm dying! I did not go through everything just to die today! Ugh! No, don't, Carlos! If none of the teams push it, then it has to be like when we voted. While you're wishing on a star, we'll end up killed. Junpei! Push it, Carlos! Das sieht nach einer kurzen Sequenz aus. Tja, was meint ihr denn im Twitch-Chat? Soll ich drücken oder nicht? 10 Sekunden. Hatte mich nicht 3 Minuten, aber die 3 Minuten abgelaufen. Ich drück mal nicht. Mal gucken, was passiert. It's been 3 minutes. Does that mean none of the teams... It has to mean no one pushed it! Oh, that was the longest 180 seconds ever. You're telling me. I'm nearly drowning in my own sweat. Like I practically had that acid bath already. It seems there may be a misunderstanding, so I shall clear it up for you. I never said the showers would activate as soon as the button was pressed. Which means you've yet to learn whether the button has been activated by someone or not. What? No! Then when will we? Less than a minute left before we're knocked out. That means... So you're saying we won't even know until we're already melted into goo? Now, it is time for you to sleep. When next you wake, know that you will have no memory of these past 90 minutes. Pleasant dreams. Das war jetzt seltsam. Eigentlich ist ja der Sinn des Spiels auch mit dem Schiff, die in so Extremsituationen zu bringen. Aber wenn sie es jetzt eh wieder vergessen... Das spielen wir jetzt nochmal auf jeden Fall. Ich will das andere zumindest mal ausprobieren. Und dass wir uns das mal angucken, was da los ist. Seltsam. Oh, that... Und dann können wir gleich am Ende der Sequenz auch nochmal über die Sachen sprechen, die Junpei und Akane ja vor allem angesprochen haben. Isn't... What? It's... No! Und ich gleich dahin springen kann. So, ich drücke mal drauf und testen das mal. Bin mal gespannt, was dann passiert. Your choice is made. Carlos, why? No, Akane! Hey, you did good, Carlos. Junpei? You dedicated your life to saving people, so this is probably hard for you. But what you did is... Stop! Carlos? It wasn't me! Someone took my hand and... You're not going to say the devil made you do it, are you? Made me? Maybe it's stress, or you've always had that urge buried deep down inside. Blamed your bad judgment calls on something controlling you? Come on, it's just part of being human. Life experiences. You made a wise decision. You sacrificed the lives of others in order to continue your own survival. Zero. It truly is a natural human reaction. You simply made an emergency evacuation. The action is legally justifiable. There is no blame to be placed on you for your decision. Now, I'm sure you would like to get out of here immediately. But before that, I apologize. But you must all sleep again. But why? It is 1929. Time for good kids to be in bed, or something. You have done exactly as I commanded. The memory loss drug will not be injected into the three of you. It would be inconvenient if you forgot you caused the deaths of others. I killed all of them.
Okay. Global Flowchart completed. All sections are cleared. Okay. Also praktisch ein Ende komplett. Wo ist das denn jetzt hier? Wo zeigt er mir das denn an? Warum zeigt er ein Completed an, wenn hier irgendwo noch ein Fragezeichen dahinter ist? Also das ist irgendwie auch ein bisschen seltsam. Ich jetzt irgendwie nochmal Back. Ich was anderes klicken können eben? Nee. Schon wieder alles sehr verwirrend. Habe ich jetzt eine neue Sequenz freigeschaltet? Oh ja. Oh, das sieht interessant aus. Habe hier beim C-Team ein neues Fragment freigeschaltet. Mit den Fragmenten. Das wird jetzt interessant, glaube ich. Mit den Fragmenten, das wird jetzt. Bin mal gespannt, wie sich das auf die Erzählstruktur auswirkt. Das ist das erste Fragment, was ich jetzt freigeschaltet habe, richtig. Was es damit auf sich hat, machen wir in der nächsten Folge. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Was noch relativ unabhängig davon wichtig ist, sollten wir mal ganz kurz nochmal drüber nachdenken, was in der Folge passiert ist. Ganz allgemein haben wir vorher schon erfahren, dass es diese Shift-Zeitreisen gibt, zumindest von Bewusstsein in eben andere Zeiten, was aber ausgelöst wird durch extreme Situationen, Todesgefahr, sowas halt, was eben genau in diesem Spiel ja stattfindet. Und im ersten, das Zero Escape 3, das Zero-Time-Dilemma, spielt jetzt zwischen dem ersten und dem zweiten Teil. Der erste Teil heißt ja 999, der zweite Teil heißt Virtue's Last Reward und das Zero-Time-Dilemma spielt zwischen dem ersten und dem zweiten, also auf der Zeitlinie. Und sie haben jetzt gerade über die Ereignisse, Junpei und Akane, des ersten Spiels geredet. Und da hat sich später herausgestellt, dass Akane dahinter stand, hinter dem ersten Spiel, was halt, sag ich mal, ähnlich war wie das hier. Da gab es nicht diese Zeit, diese 90 Minuten, wonach sie dann das Gedächtnis meistens verloren haben. Das ist nicht passiert, aber sie waren halt mit 9 Leuten auf einem Schiff und hatten auch immer so Escape Rooms, wo sie raus mussten. Und die Leute wussten nicht, warum sie da waren und waren auch in Todesgefahr und. Und das Ziel des ersten Spiels war in dem Fall tatsächlich, dass Akane als Kind schon mal in einem ähnlichen Experiment gefangen war und damals dann gestorben wäre oder gestorben ist. Ein bisschen mit den Zeitsachen, ein bisschen schwierig. Aber wenn sie in der Zukunft praktisch dieses spielt, in 999, da Leute, um es ganz kurz zu erklären, Leute dazu bringt, auch in diesen Extremsituationen zu sein und die dann mit einer Zeitreise eventuell Informationen zu dem Akane als Kind zurückbringen, kann sie in der Vergangenheit überleben. Und jetzt, was wir schon angesprochen haben, wird ja ein paar Mal mit diesen 6 Milliarden Leuten, gibt es ja diese Droge, die praktisch indirekt dann dazu führt, dass dann die Menschheit ausstirbt. Das ist noch ein bisschen komplizierter, aber nur ganz grob. Und in diesem Spiel scheint das Ziel zu sein, in dem nicht Virtue's Last Rewards, der zweite Teil, aber der dritte in der Zeitlinie. Alles sehr verwirrend. Aber in diesem Spiel hier, in Zero-Time-Dilemma, scheint das Ziel zu sein, das irgendwie zu ändern, die Zukunft zu ändern, dass es halt nicht zu dieser Katastrophe kommt, dass die Menschheit dann ausgelöscht wird auf der Erde. Und wieder halt mit extremen Situationen, in die die Leute gebracht werden, um dann mit Shift-Time-Reisen irgendwie, vielleicht in die Zukunft, vielleicht in die Vergangenheit zu reisen, um da dann Sachen zu ändern. Ein paar Sachen wurden schon angesprochen. Diese Free Soul, diese Sekte, die ist halt dafür verantwortlich mit dieser Droge, mit dem Brother, der Anführer ist. Und da haben ja Junpei und Akane gerade darüber gesprochen. Und Akane hat ja auch gerade gesagt, sie wusste jetzt nicht direkt von dem Spiel was, aber sie hat sich in dieses Experiment, was ursprünglich DCOM war, extra eingeschleust, um halt die Zukunft zu ändern. Ja, also alles ziemlich schwierig. Das war nur mal so, wenn man sich gar nicht auskennt mit der Geschichte, eine kleine Einordnung. Muss man sich prinzipiell, diese Spiele sind immer irgendwie dazu da, um Leute in Extremsituationen zu bringen, damit dann möglicherweise diese Zeitreisen ausgelöst werden und sie dann Events in der Vergangenheit oder Zukunft ändern können. Und wie gesagt, das mit den 6 Milliarden Menschen, diesmal steht das ganze Überleben der Menschheit auf dem Spiel in diesem Teil. Ja, jetzt werden wir in der nächsten Folge uns mal auf jeden Fall dieses Fragment anschauen. Das bin ich mal gespannt, wie das jetzt in die Erzählstruktur reinpasst und wie das genau Einfluss auf die anderen Zeitlinien hat. Aber das werden wir dann sehen.